Welcome to my adventures. So আজি আমি 2018 or integrals or part of question discuss কৰিব লৈছো. Okay, so let us start. So the first question of today's video is from question number 7 to second option, which consists of 4 marks. Okay. Now a question যেটি আমি লিখি আছো এ actually NCERT ৰে হয়. So it is actually from example number 30, page number 343. Okay. Now yeah, আমি যদি মন কৰো, first of all, এয়া question of modulus function দিয়া আছে. So আমি জানো that definite integral যদি modulus form দিয়া থাকে, then we have to use this property. এয়া property যত আমাক কোৱা হয় that integration যদি a to b f of x dx আছে, তাক আমি লিখিব পাৰো a to c and c to b, where c is a number lying between the interval a and b. Okay, so a condition or under আমি তেনেকে ব্রেক কৰিব পাৰো. Now কারণ কথাটো হল যে কিয় আমি নিজক সুধিব পাৰো যে why should we use this property for modulus function? Because modulus function নিজৰ ইন্টারভেলত আমি জানো যে দুটা এক্সপ্রেশন বা more than two এক্সপ্রেশনও দিব পাৰে. যেনেকে mod x যদি আমি মন কৰো, mod x আমি জানো তাক দুটা ভাগে আমি স্প্লিট কৰিব পাৰো, x when x is greater than equals to 0 minus x when x is less than 0. So সোয়া তুমি 0 রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ইন্টারভেলত তুমি মডুলাসৰ কি এক্সপ্রেশন পাই আছা, 0 লেফট হ্যান্ড সাইডৰ মডুলাসৰ বেলেগ এটা এক্সপ্রেশন পাই আছা. So whenever modulus functional question থাকিব, then we will go to this property and split the interval into 2 or 3 parts. Okay. Now next কথাটো হ'ল ইয়াৰ আমি যদি ইহঁতৰ এক্সপ্লেনেশন চাওঁ, NCERT এক্সপ্লেনেশন চাওঁ, একদম ডাইরেক্ট পয়েন্ট টু পয়েন্ট দিয়া আছে, যোনটো এজ এ স্টুডেন্ট আমি ফটককে এনালাইজ কৰা ইমান ইজি নহ'ব পাৰে. আই থিংক ইট ইজ নট that much easy for student. So ইয়াত ইহঁতি ডাইৰেক্টলি ক'লে we note that x cube minus x is greater than equals to 0 for all the points in this interval. Okay, now আমি যদি এটাকে পুট কৰো, if we put points from this interval, obviously we will know that it is positive, but beforehand আমি কেনেকৈ গম পাম that in this interval, from this interval যদি আমি points apply কৰো, then it will be positive. And again ইয়াত দিয়া আছে this expression is less than equals to 0 whenever the number goes from this interval. Okay, so ইয়াৰ পৰা যদি যায় then negative পাবা. So same question, beforehand আমি কেনেকৈ গম পাম এয়া interval. So here তেনেকৈ যদি আমি approach কৰি লওঁ, it is not that feasible. Okay, so we cannot apply on ourselves. বা এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে তুমি মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰা, বাট অলপ যদি চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিবা? নাও এনেকুৱা কোৱেশ্চন কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰা হয় এতিয়া আমি ডিসকাস কৰোঁ. ওকে, সো আমি গিভেন লিখি ললো. এতিয়া আমি কাম কৰোঁ, ইয়াত যি মডুলাস ফাংশন দিয়া আছে তাক ফার্স্ট অফ অল যিমান পাৰো আমি সিম্পলিফাই কৰোঁ. সো সিম্পলিফাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াত তুমি মন কৰা we can take x common and we will get x square minus 1. And again আমি ইয়াত আকৌ ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব পাৰো as x plus 1 into x minus 1. Now modulus function এটা property আছে আমি জানো that mod of x into y can be written as mod x into mod y. Okay, from this property আমি ইয়াত ক'ব পাৰো it can be written as mod x into mod of x plus 1 into mod of x minus 1. Okay, the product of these three modulus form. Now after breaking this এতিয়া কি কৰিবা? So now we will simplify each of them. গোটেই কেইটা আমি simplify কৰো. Now mod x আমি জানো it is what? X when x is greater than equals to 0 minus x when x is less than 0. Okay, then similarly আমি break কৰো mod of x plus 1. mod of x plus 1 যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াৰ algebraic expression কি হয়? It will be x plus 1 when you are taking x greater than equals to minus 1 and minus of x plus 1 when we will take x less than minus 1. And finally আমি যদি ইয়াত mod of x minus 1 of break কৰো, similarly আমি পাম ইয়াত you will get x minus 1 where x will be greater than equals to 1 and minus of x minus 1 when x will be less than 1. Okay, so now we have splitted all the three modulus form. Okay, now let us draw a number line. Okay, we will draw a number line and yat zizi ami well point dekhi asu, there is 0 minus 1 and 1 এই তিনটা পয়েন্ট প্লট করি.
So obviously leftmost point hobo amar -1, মাজত আমি দি থৈছো 0, and the rightmost point will be 1. Now the function which is given to us, it will be splitted into this three portion. এই তিনটা চাৰিটা ভাগ, এই চাৰিটা ভাগত আমি ইয়াক স্প্লিট কৰিব পাৰি. Okay, now let us see. Okay, মই ইয়াত স্ক্ৰীন অলপ সৰু কৰি লৈছো so that তুমি properly ইয়াত দেখিব ক'ত কি হৈ আছে. So now ইয়াত আমি যি আমাৰ মডুলাস ফাংচন দিয়া আছে mod of x cube minus x. Now if we want to split this function, then obviously the intervals will be, first interval will be x less than -1. Second interval will be when x will lie between -1 and 0. Third interval will be when x will lie between 0 and 1. And the last interval will be x greater than equals to 1. Okay. Now looking at the number line, ami a saida interval introduce kori. Now when x is less than -1, eti ami ki korim so. Now in our case we have this three product. এই তিনিটা মডুলাসৰ product আমাৰ হাতত আছে. So এটা এটাকে আমি লিখি যাম. Okay? Now observe carefully. Now first of all আমি mod x ক consider কৰি আছো. Now mod x, ইয়াৰ expressionত যদি আমি মন কৰো, if we look at the expression of mod x is always negative when x is less than 0. So এতিয়া তুমি যদি ইয়াৰ expression কেটা মন কৰা, that means x less than 0 আমি ক'ত পাম? x less than 0 আমি পাম ইয়াত and ইয়াত. For these two case I will write here minus x for mod x. Okay, we are only considering now mod x, and a case odu minus x. And for rest of them a duta step juntu ase jo x or value 0 ke beshi hoy, second third odu or fourth odu x or value 0 ke beshi, gorike mod x or pora tumi paba x and x. So mod x or kam hamurilu ami ekebare, we have completed the task of mod x. Now let us go to the second part, mod of x plus 1. Now observe mod of x plus 1. Mod of x plus 1 will be minus of x plus 1 when x is less than -1. When x is less than -1. So yat ami abar jodi sam kor pora x less than -1 hoy ase, only in this part x is less than -1. So in this portion you will get minus of x plus 1, and for the remaining three parts you will get x plus 1, x plus 1 and x plus 1, because a keta case x is greater than -1. A tinta case jodi tumi mon kora x is greater than -1. Okay, now let us move on to the third part, mod of x minus 1. Mod of x minus 1 observe kora that it is negative minus of x minus 1 when x is less than 1. So x is less than 1 kor pra start hoy, yat so x is less than 1, yat also x is less than 1, x is less than 1. Okay, so these three combine with x less than 1. So you will get what? Minus of x minus 1, then minus of x minus 1 and minus of x minus 1. For the last part we will have x minus 1. Okay, let me bring the screen in the previous form. Now let us proceed further and yet aru olop simplify. Now in the first part mon kora the 3 are negative, so minus sign thaki jabo, x to ase logot ami pam kiman x square minus 1, that is x plus 1 and x minus 1 together with x less than -1. Major part or ami ki pam when x will lie between -1 and 0, yat duta part or negative ase, gorike minus aturi jabo and you will get x into x square minus 1. In the third part we have only one negative, so minus thakibo and you will get x into x square minus 1 in the interval of x and 1. And in the final part there are no negatives, so you will have x square into x square minus 1 where x is greater than equals to 1. Now we can take the integration and see kot is split ho. Therefore I equals to, now integration or interval to mon kora we have been given from -1 to 2. -1 or pora agbari jabo lagibo a interval. So we don't need this expression, we don't need this interval because all the points are less than -1.
minus 1 ke kom hoy. Alright, so in these three parts you will get the required expression. So first we will split the interval from minus 1 to 0 by taking the second interval, okay, second part. Okay, so ইয়াৰ মতে আমি কি পাম x into x square minus 1 dx plus then will come the second portion from 0 to 1. You will get here how much? Minus of x into x square minus 1 dx. And in the third we will have from 1 to 2. The third part, second part to Hegel, in the third part we will have x into x square minus 1 dx. So remaining part khini man tan nohoy, let us split them and integrate koru. Okay, so ami gote keta individual part or bhag kori lolu. Simple integration ami janu plus minus or bhage bhage jay. Okay, now let us move forward. Alright, so এতিয়া আমি নিজৰ individual formula break কৰিলো. First এতিয়া upper limit minus lower limit বহাই আমাৰ চাব লাগে. So let us see. Okay, so আমি upper limit minus lower limit or simple basic formula আমি থলো. Now let us remove the brackets and simplify কৰি আমি চাও কিমান পাম. Okay, so yeah, বহুত কেটা 1/4 term, 1/2 term তেনেকে বনি আছে. So let us add all the 1/4 terms. Okay, first of all, so গোটে কেটা minus ত আছে. You will get minus 3/4. Then let us take 1/2 term. So 1/2 terms তেনেকুৱাকে তিনিটা আছে. So you will have plus 3/2 and 4 minus 2 you will get plus 2. So lower part of question of iman eta ekoi nasile, but the opening part, how to split the modulus function, was the main case. Okay, I hope tumaloke buji pala eya question. Now let us move to the next question. So last question of 2018, that is question number 15, is evaluate integration 1 to 4 x square minus x dx using limit as a sum. Okay, so তেনেকুৱা ধৰণৰ question তো আমি আগত কৰিছো, but still দিয়া আছে যেতিয়া আমি এবাৰ কৰি চাও. So let us start with given. So ইয়াত যি আমাৰ ইনফৰমেশন লাগে একেবাৰে আমি কালেক্ট কৰি লওঁ আগৰ অংককেটাৰ নিচিনাই. Okay, এতিয়া আমি f of a plus h এই টার্ম কেটা বিচাৰো. Now f of a will be what? F of a is 1. That means you will have 1 square minus 1 0. Similarly f of a plus h, so a মনত থবা 1 হয়. So এটা কি হ'ব? তুমি পাবা 1 plus h whole square minus 1 plus h. Okay, now let me break this. So ইয়াত কি পাম? 1 plus twice h plus h square minus 1 minus h. So you will have here h square plus h. Similarly, aru eta term ami sao f of a plus twice h. So a is 1, gotike ami pam 1 plus twice h whole square minus 1 plus twice h. Okay, so whole square ami break kori sao, yat ki hobo? Yat ami jodi sao 1 plus 4h plus 4h square minus 1 minus twice h. So 1 cut khabo and we will have here twice h square boli ami ekebare likhi dibo paru plus twice h. Okay, now comes the main part. Looking at the pattern, zi pattern ori choli ase. Looking at the pattern, now we have to write f of a plus n minus 1h. Okay, f of a plus n minus 1h. So if you observe, ইয়াত যেতিয়া h asile তেতিয়া আমি পাই আছিলো h square plus h. যেতিয়া twice h asile তেতিয়া আমি পাই আছিলো twice h square plus twice h. গতিকে a plus n minus 1h হলে কি পাবা? You will get n minus 1 square h square plus n minus 1h. Just follow the pattern. That আমি h যেতিয়া introduce কৰি আছো তাৰ পৰা কি পালা? Twice h ৰ পৰা কি পালা? In that. Okay, now we can go to our basic formula. Okay, so এতিয়া আমি কব পাৰো, we know that এবাৰ আমি ফৰ্ম খিনি লিখি লওঁ, integration
ওকে সো ইয়াত আমি আমাৰ যদি ফৰ্ম পুট কৰো দ্যাট ইজ 1 to 4 x square minus x dx তেতিয়া কি হ'বগে জাস্ট ৰিপ্লেস কৰি দিয়া ভ্যালু কেটা আমি জানোৱে h tends to 0 h into f of a আমি কিমান পালো ওকে আমি স্ক্ৰিন অলপ স্ক্ৰল কৰি লৈছো সো দ্যাট আমি প্ৰপাৰলি দেখি পাও দ্যাট ইয়াৰ ভ্যালু কেটা আমাৰ কি আছিল সো f of a কিমান হয় 0 next আমি পাই আছো f of a plus h that is your h square plus h and again your plus next term will be your twice h whole square plus twice h then I will get here up to n minus 1 whole square h square plus n minus 1 h okay this is your last term all right now after putting all the terms z amar hatot asile now let us split the like terms আমি জানো ইয়াত যিমান কেটা like terms থাকে you have to take them together so now what are the like terms one of them being h square okay the square of h jot tumi h square dekhi pai asa they are all like terms now if you take h square common then we can write here 1 square from the first term 2 square from the second term in that way a solibo and you will get n minus 1 whole square for the last term and another like term is what h twice h up to n minus 1 h so here you will get h if you take h common ekebar h to common loi lo so h 1 plus 2 plus in that manner he hoboge n minus 1 okul all right so etia ami yar use korim formula for all this series ji ami yar series dekhi pai asu so ekra series code poa jay first year or ami yar jodi saw yar moi need hoisu baru but first year formula hai basic formula okay summation of k when k runs from 1 to n summation of k square when k runs from 1 to n so your formula basic ji ase now ya ami jodi saw amar n loke nohoy n minus 1 loke jabo lage gotike alop eta change paba so the formula with that change will be n minus 1 into n into twice n minus 1 so just replace n by n minus 1 okay n or height n minus 1 replace kori diba exactly a formula ulai hibo next yat ki hobo n minus 1 into n by 2 all right okay now yat ami eta kaam koru final kaam amar this h jundu bahiro rokhi asile let me multiply in the inside okay let me take it inside and see what's happened so yat ami jodi sa h multiply koire you will have h cube all right so now yat jodi sa h cube jundu term amar ase you have 3h here you have 3h here so eta h ami eta n or factor ok didim similarly h square or duta h ami n ok dijam okay let us see okay so ami yat h tinita factor equally divide korilu now etia ki hobo baru so now you see that nh or value ami agor pora bisai loisilu which was 3 now let me put that 3 and simultaneously ekeloge ami h or height jot h baki thaki gol tar ami 0 bahai jam limit khini use hoi jabo and tumi nh or value 3 bahai jwa so you will have how much 3 minus 0 h or value ami 0 bahalu okay into 3 similarly agbari jam okay so yar ami ki pam yar jodi swa 3 into 3 into 6 by 6 will get cancel out and plus yar ami pam 9 by 2 so 9 plus 9 by 2 yar ami kiman pam 27 by 2 all right so this is your final answer ekdom basic question okay so I hope ei question thinu buji pala so that's the end of today's video so আজি আমি 2018 or integrals or part khini yare head kori so next video again ami 2017 or integrals or question gera discuss kori so jodi subscribe na kora subscribe kori jaba like the video if you are benefiting from it thank you